Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 1. Wir schauen uns jetzt mal hier den Beacon an und schauen, was der so für uns hat. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Shepard! No, don't touch it. It's too dangerous. Wah, wah, wah. Ja, scheint kaputt zu sein. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Da scheint jemand wütend zu sein. Doctor? Dr. Chakwas. I think she's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Mir geht es gut. Oder was ist passiert? Na, eigentlich was ist passiert. How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Nicht ihre Schuld. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. And the blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. Ja, I danke. appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. Ich habe geträumt. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Ich fand es auch gerade toll, als ich von Tod und Verderben gesprochen habe, dann so ominöse Musik kam und Dr. Chuck, was gerade direkt das abgesägt hat, die Musik aus. Das muss ich beim Report aufnehmen. Was ist mit Williams? Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Ja, passt. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Ich bin mir aber auch gerade nicht hundertprozentig sicher, was ist, wenn man das als männlicher Shepard spielt.
Weil da hat ich so leicht im Kopf gehabt, dass dann Ashley an den Beacon geht und sie dann vom Beacon weggezerrt wird von uns. Aber so wie Caden sich gerade Vorwürfe gemacht hat, bin ich mir da nicht so ganz sicher. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Ja, sie wollten mich sprechen. You said you und needed to überlesen see kann me ich. in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Ich habe nichts zu I didn't verbergen. do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your reports, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Warum hasst er Menschen? Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Auch sehr gut. Steht da tatsächlich, warum hasst er Menschen im Untertitel und alles, was gesagt wird, ist eigentlich warum. Und ja, hätte man besser machen können. Bin nicht sicher. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Eine Art Warnung. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. Was werden wir dem Rat großartig sagen können? What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Ich werde ihn aufhalten. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Wir werden ihn entlarven. We prove Saren's gone rogue and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Ja. Ein bisschen Labor hier hinten. Es ist schon ein bisschen schade, dass ich das Spiel nicht zum ersten Mal jetzt hier miterlebe und schon sehr viel weiß, was auch noch in zukünftigen Spielen passiert. Glad to see you're okay, Commander. Und deswegen freue ich mich halt auch sehr auf Mass Effect 4, was ja demnächst auch rauskommt. Das sieht merkwürdig aus. Um halt wieder mal einen Mass Effect von vorne kennenzulernen. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. Ist alles in Ordnung? Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. Doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. Ein guter Job. I couldn't have done it without you. We're Marines. We stick together. And I'm just sorry that we lost Jenkins. Ja, Jenkins tot. Yeah, I wish I could have done something to save him. I was there. You did everything right. It was just bad luck. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another. The Citadel Council's not going to be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance.
Ach, im Vertrauen. Ah, okay. Ich habe gerade überlegt, There's was das something big heißen coming. soll. I don't want anyone messing it up. You read me, Lieutenant? 5 by 5, ma'am. Is there anything else before we head ashore? Benimmregeln. Okay. Any advice on how to act in front of an ambassador? I don't meet many politicians. An ambassador? I just follow standard operational procedure. Salute anything you can't eat or kill. Good luck, ma'am. Also ich muss sagen, die deutschen Dialogoptionen sind doch sehr unintuitiv im Gegensatz zu dem Englischen, finde ich. Yes, Commander? Is there something you need? Nee. I should go. Goodbye, Commander. Chakafas ist zwar ein Crewmitglied, aber ein nebensächliches Crewmitglied. Und was in Mass Effect ja auch sehr groß geschrieben wird, ist die Beziehung zwischen zu den Crewmitgliedern. Und das sind aber hauptsächlich die Squad-Mitglieder, die mit auf Mission nehmen kann. Und ich glaube, das hat gerade ein bisschen Tearing. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Bedauern. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Sie haben es sich verdient. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Wie geht es dir? Es ist direkt so formell. Also so, ja, nicht formell. Direkt so Things are pretty persönlich. rough down there. Are you okay? Und jetzt formell, super. I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Ich glaube, die Hälfte des Let's Plays wird einfach dann nur daran das sein, dass ich mich über die deutschen Übersetzungen lustig mache. Guter Job. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Herzlich willkommen. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Dann haben wir mit all unseren Crewmitgliedern schon gesprochen. Das sind unglaublich leise Treppen, muss ich sagen. Ich glaube, ich sollte... Oh, Handbuch. NAF-Handbuch 141. Es gibt auch immer so kleine Punkte, die man hier in der Welt finden kann, die man dann hier unten im Kodex auch nochmal ein bisschen ausführlicher betrachten kann. Beispielsweise Menschen und der Allianz. Und da hat man vielleicht nochmal ein bisschen Informationen zum Erstkontaktkrieg. Also, man kriegt durch das Spiel selbst schon viel von der Welt mit. Man kann halt auch immer wieder nachfragen. Aber wenn man sich wirklich in diese Welt vertiefen möchte, kann man die Codex-Einträge auch noch weiterlesen. Und kriegt dann richtig viel von der Welt mit und versteht dann auch richtig viel von der Welt. Ich überlege gerade mal, habe ich ein Level-Up? Ich hatte tatsächlich ein Level-Up gehabt. Gehen wir ein Pistole, schmeicheln und ich glaube, es macht eigentlich Sinn, mehr in ein Sturmangriffstraining reinzugehen. Weil dann hoffe ich doch, dass ich dann hier recht zügig die mittelschwere Panzerung kriege. Mit der ich dann ein bisschen mehr aushalte als jetzt. Sprechen wir mal mit dem Joker. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Ein paar Dialoge verschwinden einfach in den Untertiteln, das ist unglaublich. Flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then.
Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Es ist die Wahrheit. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Der zerreißt mich hier zwar öfters immer über die deutsche Übersetzung, aber als ich die Übersetzung für den Turing-Test gemacht habe, ist mir auch aufgefallen, dass die deutsche Sprache doch schon viele lange Worte hat. Und dadurch dann auch die Satzlänge dementsprechend länger ist als englische Sätze. Und ich gehe mal auch davon aus, dass hier das teilweise das Problem wird, dass man einfach nicht alle Informationen in den gleichen Text packen kann. Deswegen so kleine Witzeleien einfach weggelassen werden. Und hier haben wir eine kleine Nebenmission gerade erhalten. Und zwar werden wir das später noch sehen, wenn wir hier von der Zitadelle runterkommen. Was jetzt noch mal ein bisschen länger dauern wird. All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. Okay, wir haben hier drei neue Spezien insgesamt. Und zwar sind das hier die Volus. Das sind kleine Wesen, die unsere Atmosphäre nicht atmen können. Also ähnlich wie die Grunts aus Halo. Auch genauso klein und aber nicht so niedlich tatsächlich, wenn sie mal mit ein bisschen sprechen. Und das hier sind die Elcor. Doch sehr mächtige Wesen, die sehr, sehr, sehr monoton sind. Und das hier sind Keeper müssten es sein, die für die Funktionen der Zitadelle hier aufrechterhalten. Und die Zitadelle, um das mal kurz anzuschneiden, ist die größte Installation im Weltall in der Milchstraße. Und ein kleiner Schmelztiegel von verschiedenen Rassen, die sich hier untergebracht haben.
Und auch nochmal kurz anzuschneiden, der Zitadellrat ist nicht für die Verwaltung der gesamten Milchstraße verantwortlich, was man im Gespräch vorhin auch so ein bisschen mitgehört hat, dass die Menschen im Terminus-Bereich oder System sich auch ein bisschen niedersiedeln. Und das ist Bereich, der keinerlei gesetzlich nicht unterworfen ist gegenüber dem Zitadellrat. Also der Zitadellrat hat gerade mal vielleicht 1/3 der Milchstraße unter seiner Kontrolle. Und reden wir mal mit dem hier. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. Diese Elkos verstehen sich untereinander immer sehr gut, weil sie halt mit simplen Bewegungen oder halt auch Pheromonen und so weiter ihre Gefühle ausdrücken können. Aber gegenüber anderen Rassen ist das zu subtil. Und deswegen müssen sie immer mit bedauernden Erklären beispielsweise ihre aktuelle Stimmungslage aufzeigen. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. Konsortin. Who's this Asari consort? Curious, you have not heard. You must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Wo finde ich sie? Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Wegbeschreibung gebend? Ist das ein Gefühl? Okay. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Sprachgewohnheit, Elcor, Botschafter, das sind so Sachen, die ich immer, die ich ein bisschen angeschnitten hatte. Goodbye, Deswegen Ambassador. müssen wir das jetzt nicht Farewell. Good day to you, human. nochmal Enjoy your time on the Citadel. Deswegen müssen wir das hier nicht nochmal in monotoner Stimme erzählt bekommen. Meine Stimme ist schon monoton genug. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Din. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? Erdenclan Mensch. Das ist so eine Doppelung. Also Erdenclan ist eigentlich die Bezeichnung für Mensch. Und dann sagen Erdenclan Mensch ist sozusagen wie Mensch. Schlecht gelaunt. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Ich versuche mich zusammenzureißen, nicht über den deutschen Text zu sprechen. Ich versuche es, mich echt zusammenzureißen. Ich muss jetzt gehen. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, EarthClan. Unter anderem wird hier halt auch immer wieder einfach nur Citadel genannt, anstatt die Zitadelle. Was ja, glaube ich, auch eine adäquate Übersetzung wäre. Okay. Und bevor wir die Zitadelle, oder wie es hier genannt wird, Zitadelle, weiter erkunden, werden wir schon mal eine kurze Pause machen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!